musakale garde la benen boy du la bale malen gonna pare need you in my life yeah lumala musakale garde la benen boy du la bale malen gonna pare need you in my life yeah get love and diamond until that you before you told that you Batman me diamond until And I like the introduction. I love it. But yeah, man, good things to everybody that's watching right now. I'm sorry about my voice because barki dem I have like 4 shows one night. So lol mama hala different suma bad bite. But I'm really happy to be here. Thank you so much for having me. And yeah, man, namon na Gambia torop and Nyipsina. This is my home. American mission mama for you one. Yala def na dama suma jabar Gambian la way America la base. Suma doom bi America la judo. Hanga love mom amul boundaries. Ba pare man dama mun love. I know, right? Dama mun love. Full 2 years la dem talk. Amazing. 2 years la talk, but see 2 years bi tamit like come I wasn't like sitting because ma don dem dama defar ak EP called Stadium EP. Tattoo fofu la neka. And the reason why I did that EP was because dama feel like na suma demé man fa fekk jabar. Te man the truth is man grade 9 la am understand. Awma benen liggéey bu boppa music. So suma demé like I need something lu may mëna génné ma dem perform ma am xaalis at least ma ñib si kër as a man xam nga spoil sa jabar xam nga lu ma génne dépense ak yooyu noonu so the EP was able to do that for me alhamdulillah yeah ñu nooya la man nooy so comme ni nga ko waxee actually to start things with I mean comme ni nga ko waxee I love that part despite the fact that you already understand law moom grade 9 probably student but having to work on something that will sustain you for the longest of time, that was so smart of you even before you get there. Crazy, but then you but before we get to that, growing up, I learned Labuga as a young Blingston in the neighborhood and all that, you know. Right. Man, I came from a neighborhood like dafa over diverse. So neighborhood be dafa am Jola, am Pul, am Olof, am Mandinka, am everything. Oh. But we live in a way like we celebrate each other. Moo tax tey nga dee sometimes nga dégg aya mu woy si Pël sometimes nga dégg mu woy si Joola sometimes nga dégg mu woy si Soose su ma laakee Pël nga foog ne nga xam ne Pël la su ma laakee Soose nga foog ne Soose la su ma laakee Joola nga foog ne Joola la su ma laakee all of the same thing in English loolu alhamdulillah loolu lu happen loolu mooy is the neighborhood that we come from but when it comes to as far as music man dama juddu bugga music xaw ma lan moo ma buggal loo music because ma nekkaan xale dama daan dem si xew yi comme because it's diverse and they am poli am gente fale jola am xew fale so man dama daan dem comme di freestyle foofu noonu suma yaay di ma fa fekka booy di téye suma noppa bi di ma over news si biir nit yi billahi nga poli laakul music that's how it started Dara rek and all that yeah exactly that's how it started yàlla def ma dem ba si kanam ma meet a guy called Even Tempered mu inspire ma mu nekk ku ma bëgg trop you know mu inspire ma won ma affaire bi naka la naka ngay demee studio naka ngay defee so lu ma daan def mooy dama daan jël suma lunch bi because man suma yaay def daan jaay ay soble ay kanja ay kaani ay yooyu noonu si marché bi so suma amaan break time dama daan dem si suma mère ma dem frej ay kanja jaay xam nga mu dóor ma aj sama laaxa boobu noonu understand noonu laa ko dee dajalee after mu demee ba si kanam ma gis ne suma mag daf daan defar ay téléphone Touré mu ngi UK léegi so daf daan defar téléphone mu may ma benn phone so ma feel ne ok am naa phone boobu what can I do pour ma develop suma baax after ma door di dem black market. La ilaa baalal dama struggle you know dama struggle so like suma brother bi bu ma joxee téléphone ma feel ne lii mun naa develop mun naa dem black market ma jaay ko 400 ma am 300 ma jënd beneen phone ma keep 100 so noonu laa daan def after suma koñ dañ ma doon ooyee like comme sanse yi so dama daan am different phones because maa ngi dama naan market bi dama daan dem di jaay di swap ak di dem si stylist
Stylist record, Okay, Stylist amazing person. Man, stylist dimbale na ma trop because man dama daan dem school di dem si stylist. Okay. Sometimes day ñëw mu ne ma ne hey ngo ndoki la baagoo ci kay état school yeah yeah after ma day jël suma bag with them, but it was a lot of struggle, but at the same time I feel like it's what made me who I am today, you know. So you have contribute a lot in your music career as definitely. far as Aya is concerned and all that. Yeah. Great. And then all this struggle, I mean, da nga gis ne Gambia comme dafa mel ni we almost share almost the same struggles and all that. Right. Yeah. Ñun ñëpp a po, bro. Ñun ñëpp a po. Wala dem ci kuwaare wala you know, amazing. So I think a lot of folks will actually learn from this. So Yeah, sometimes definitely. what happens is da nga gis nit probably, I mean, on the bigger stage, you think that he just actually get there one night. Yeah, not knowing one the night. back in the days, he struggles so much. And it's crazy. People don't even know. Like I started music before like even my teammates. Man maa njëkk a woy ñëpp. Wow. Before the existence of Nobles, everybody. Like ñëpp man maa leen and njëkk a people woy. like Don't me, even know that. I knew you too, Nobles. Yeah. And suma benn brother, you used to argue a lot, you know. Yeah. Man, suma yaay jola. So seen benn way la fu ngeen de waxe a jàng naa Nani kokom. koko, yeah. So moom kokom boobu noonu comme mu ne xam naa taka. Waaw. Man I never knew that. So Yeah. mu ne ma ne understand la kii mu ngi wane comme Yeah, ji mu ne ma taka ko, yeah. Ma ne ko wow, but he's a fool anyway. I don't know how you manage to actually understand Yeah. this. But then now, tell us through that your individual career before you even joined. Nobles, because nobody knows the Wow, you know, right. come like, No, I yeah, know definitely, realize when you definitely. actually go your separate ways, do your Yeah, stuff, people yeah. still actually say, Yeah. Nobles, more kind of Yeah, and then wow, they technical. understand it because I'm not for Yeah, on. So yeah. take us through that a little bit briefly. Yeah, so briefly, like, so Marandem School, like I said, I've been singing before everybody, right? So Tiberi me on Nigeria, Pablo was on a whole different thing at the time. And you understand, you book on school now. So when man don't do something, my own school, you understand? I in the house, I mean, man, my perform. I was already having my songs. Ultimate Media, Lura, he knows. You know, Stylist knows, and some day ones knows. So I was doing my thing. My them perform schooly, perform some cognac, you know. So affaire bi noonu la dooree mu dem ba si kanam Tiberi bu mu ñibbisee Gambia mu ñëw wax xaritam yi la nga moom moo ñu mag. So bu mu ñibbisee mu ne xaritam yi ne moom like he has a dream of doing music. You know what I'm saying? So gars ne ko san doo bi sax mu ngi wéy mu ngi over def lu dof xam nga sax so mu ngeen a lifin ngeen def seen thing, you know. So noonu lañ ma introduce at Tiberi xam naa Tiberi personally because this da nga taxaw suñu kër nga gis gars suñu kër. The same hood bi la, right? So yeah man noonu leen connecté after you know moom tam mu door di create own music am. So I was there when Tiberi wrote his first song. Understand nga so mu record def tingam after ñooñu boole def collab ñu gis ne yàlla boole na suñu wërsëg yi. Understand ñu continuer di def nekk ay xale di def suñu ting xam nga yàlla dem ñu def benn chemistry bi you know so dëgg la tey soo gisee yàlla Aya am Nobles la but tamit soo gisee Nobles am tamit Aya la in a sense soo gisee Nobles Tiberi am Nobles la soo gisee Tiberi la the same thing goes to Pablo. We contributed to make it what it is today, but then we grow, I'm Javar, I'm Dom. So it makes sense, you get a little break, focus on our families. I'm gonna mean. Because even the music that everything that we are doing is just temporary. Oh, yeah, Moving yeah. forward, Yeah, probably go your separate ways. Yeah. Because though I'm 19 and I might not be there. Yeah. But then great, I learned that Pablo later joined the group. Yeah. Because he wasn't even an artist at the first At stage. the first time, yeah. Come no go ahead, y'all contribute immensely because through your activity at least, Yeah. at least mom for def Because it was actually Nyata before Pablo Dino. You know, it was Lucky Youth. So Nyata Nyokorande. But after Lucky then basically move form own group up. So the same name of Uno. Same name, we create own group up. So after after Pablo was there, he was the guy that used to take like the songs to the radios, you know. So we created something very beautiful. I think the Noble story is very, very beautiful. So said and we neke hale, you dem mag belegi ñu yewa ay jabar consistency. I'm dumb. Ba léegi ñu ñëw xam nga ñu ngi def suñu thing def na ko ba pare nekkut ne comme dañ tas wala crib karab dañ grow and like you see like dama jóge America ñëw support Berry so I was covering that show when I saw you on stage I was so emotional. It was a very nice feeling. Yeah, definitely. Moms are probably expected No, how he reacted on Yeah. you when you actually jump on stage. Can tell me expected na la war gis so that feeling was man suma yaay rek a xamoon ne maa ngi ñëw wax dëgg la dama ñu lay benn gars fu I wanted it that way too because comme Tiberi is like baa ngi bari woon si na tamit before that waaw xam nga wax moom du ñaaxa moom loolu moom is celebrities normal bari du ñaax but suma koto la xam nga Tiberi like su fi duggoon tey mu ne ma ne son
kama yow la sob dama jóg léegi dem yeah because suma come in a real life la wax suma koto la you know what I mean like daf ma lese because du moom ak man moom ak suma koto bi la so daf ma like téye na ma raka xam nga ma téye ko koto xam nga bañ dem léegi man tam ma nekk ak koto you know what I mean Misukunda la captain no yeah you know so love man I love these guys great, man you know man I definitely love your story and for the fact that come it's a beautiful story I mean imagine am na yeneen groupe yi day jóg just few years like bam you call out on but then despite the fact that you are not doing your thing together still but you still have to have that love and of course you vibe and all those things don't get you probably actually snap his having to ay dama dof suma ko doon dama wane son ana naka dof I know we love that you know so and then when I interviewed Pablo also he said the same thing you know because mom is growing and everybody's growing it's very fair enough that you go for something that you want you know basically but then the thing is like I said celebrities people who actually continue to talk about it and then you can control it. That's the beauty about it, bro. Exactly. That's why sometimes when we have you on a platform, we must ask you, it may be very controversial, but finally we ask you to actually set the record straight. So it's not about journalists trying to feud. No, I love how you move, bro. It's not about that, you know what I'm saying? We are all actually partners in development, okay? Right. Great, so you're gonna them see and then, but then I must ask this question. When you actually trying to say now because already you're angry about already because even fee you don't I'm not you don't finance office with fee but now they are married they cannot isn't it exactly so things has changed definitely but critics has it that because we one time had Jibo saying I got the potential that he can even go solo and do him thing but you know that's one of the reasons that in fact fuel that Jibo shout out to G is a legend in the game you understand he is a very influential person, like legend. But then, like people always forget that ñun bu ñoo ñëw si game bi ñun ñoo andi suñu boppa ñun ñoo ko liggéey. There was nobody ku ñu doon wax defal li so man du ma dem ba man ma mag nit mu wax ma ne defal li ma def man nee ma laa jógee nee ma laa jógee comme dama over rafet waaye dama over dof xam nga ma laa walu dof dama over naay sanga mu nga wàcce fa sanga foog ne softi la kon nee ma laa jógee bro xam nga lu ma mi so people cannot influence me on what to do. Understand? Yeah, that's that. But love, man, that's a legend. Jibo is a legend. You know, comme lii lu am ni dafa war a am because tey man du ma nekk America descendant ma nekk Gambia. Tiberi du ak Pablo duñ mën a toog ñu ne ok ñu ngi xaar suñu doo bi suñu ñëwee ñu soog a continuer ñu am xaalis bu ñoo defee suñu things si man du ma mën a toog America ba damaa ngi xaar booy ñu am visa. Understand nga? And then now suñu ñëwee fii tey su ma jabar su ma kooloon fii. Understand nga? Mu ne ma ne sa doom bi dafa soxla meew. Tiberi mu ngi toog mu ne ma ne toogal fan laay dem si suma jabar ak suma doom bi laa dafa maa wane sonn demal nga def sa def suma ragal understand nga so I think it's just people because dañ ñu bugg a ba over dañ bugg a nobu so loolu moo tax gars yi they misliving like somewhere disappointed because they didn't want to see you people go your separate ways and that's the beauty about we didn't go our separate ways now that you are because Tiberi is doing his solo project no but still just to help you Fofu still but is Noble still existing though? Thank you. Yes, it's Nobles. Okay, take. I boom you talk fini. What's the first thing we are talking about? Nobles. Yeah, but like now we actually putting this into practice, right? Professionally now. Yeah. Aya is doing his solo project. Yeah. You're not working as Nobles, okay? Because Noble is the three guys. Yo, Pablo, and then Tiberi, right? But Tiberi did his solo project, right? And you are also working on your solo project, right? So it's only fair to say the Noble is actually not. Noble is currently in hibernation. It's correct to say that? No. Now tell me. Okay, let me put it into sense. Okay. So gis nga ñu lu nekk def ni it's called expanding. Tey man am na nu ma bëgg a expresser suma bopp am na nu ma bëgg a wuy am na dreams yu ma am personal dreams different from a group dreams Tiberi am na personal dreams but then tey Aya mu ngi touch Tiberi mu ngi touch Pablo mu ngi touch right it's still under the umbrella of Nobles. Now imagine let's say 3-4 years to come and then we said we are doing a Nobles reunion léegi imagine na léegi man dem naa xoolal man dem naa am naa fans yu bëri Tiberi dem na am na yeneen fans yu uti ak Nobles fans Pablo the same thing right léegi imagine na ñu join but I see your point. Yeah. However, you are branding Aya the Don. Yeah.
T-Berry is also branding T-Berry. Yeah, that's the only way it can be. Yes. Right now, So yeah. more than money, then Noble's thing is actually put on hold. Okay, I agree. Exactly. Okay. And it's only fair enough. I Because agree. Lola, you want development, we got to go. We cannot remain Yeah, at the same place all the no, time. no, you know, no, and then no. come Hell back no. over here. You know, I respect Hell that. You've been no, very gang. genuine about it, and Oh, it's yeah. reasonable, absolutely. Yeah, you know. yeah, So, definitely. So we love that. We would actually spend much time on this. But Yeah, it was yeah. things to actually catch your mind. Very But great. I mean, and how was life? I mean, marriage life. Imagine back in Wataka Jabar. Wow. Because Wow. the biggest artists, Balanyo Amdom, new behavior musically in Yeah. society, and then when they get married, the level actually tends to change. How was it for Aya when you get married and a family man have a son and all that our kid pass it? How was it for you? yeah. So I'm sorry about that. It's all right. But yeah, it's my mom. Sorry, it's my mom. But all the time I'm gonna call. I know. Marriage life is man daf ma teach. How? Yeah, it made me a man because foog naa ne góor da nga de nekk góor but so takkee nga de nekk man in a sense that ne tey su ma génnee mënatuma ñibbi ak empty handed kër because bugga naa suma doom bi su xoolee xaritam yi gars yi am football bugga naa mu am football su xoolee suma jabar bugga naa su gisee mees ba mu bugga wala dara bugga naa to be the bad guy ku ko jënd so loolu rek daf da day change mentally understand nga it's not perfect though you know shout out to my wife yenn saa ñu reyante bam saf nag waaw bam saf Wow, I know. you know it's not perfect we are all young Yeah, we right really are, but then the most beautiful thing is like you know you just try find a way to make it work you know yeah dama ko nopp mu nopp ma so problème yi suñ ñëwee dañ dee reyante after ñu tongo understand nga 2-3 days after ñu juboo nga rek ñi ma nga maa yaxa ñi ma num dafa pare de xale boobu yenn saa mu jóg sax ba ma may génn di génn yenn saa mu jóg rek téye bunta bi mu ne ma ne te doo laal biti dama dee call suma boy waaye dëgg la du dëgg dëgg la right dama dee call boy ma ne ka ne tey moom saa yu ne ma génn te dem leen but that's man amazing girl man it's nice I like it that way If I'm understanding. Yeah. Because what happened is, Jigen that they fear. waaw most definitely In Jigen probably they may not actually give it that opportunity to be going doing music. Them just like doing clip. yeah. The But maturity and maturity, understanding like, I'm is understanding. amazing, you know. I love that, man. Yeah. Yes. And going a new environment, how were you able to create some of your sounds and all that, you know? Because they get them America, but I'm because you're from them America still. You never feel like the option to everything. What they are not doing, you actually were able to do crazy stuff and all that. Even though knowing it's a new environment, probably you having to connect with other folks may find it difficult, but still you were able to do some crazy stuff. How did that come? anga diti nu nde faade den de seet ne xale laa rek waaye den de faade ndo yëpp fii la ñu fekka boo yëpp fii la ñu fekka Nobles ñoo changé game bi Yeah. understand so man bu ma tukkee man dama defar a EP boo xam ne it was purposely pour America su ma fa demee lu may def so bu ma demee si soma la ma fekka nag so I used that EP I remember there was a time I was invited in Atlanta fekka ST tamit shout out to ST legend I love that guy you know so mu ngi am award show gars yi ko doon award Atlanta so they invited me I went there I performed after the performance ma war moon am awards but because of the performance they gave me an award understand so man bu ma nekkee fële I look at Gambian music 360 fan la tool ak lan moo manqué because yeah and look at check it out bro everybody that comes to the interview artists yi most of them ñu ngi complain Gambian music dafa stagnant Gambian music dafa stagnant lan moo tax doo leen ko change that's Aya man did you see me doing interviews no you are the first foog naa kuma am difu ma ñëw xaw ma second or third I barely, even sometimes even when you actually on TikTok, whatever, you barely blame the situation. Because the thing is like man dama nekk nit boo like wax I like execution nga tey interview bu ñu am dafa ne because dama nekk di wax lan laa def understand that's how I operate so ma feel ne everybody is complaining but nobody is doing anything ba pare sant yàlla fu ma jógee tamit suma yaay daf ma yar am naa tegin am naa respect so ma feel ne yàlla def na si man loo xam ne I can take Gambian music to the whole different level and with one single rek wax na boppam you know so it's high time Gambia ñu understand ne like comme complain kat yi bëri na waaye def kat yi bëriwul so let them recognize those who are willing to take the sound internationally because tey if they why sometimes boy they don't want to invest more but that's what I'm saying mooy complain kat yi ñoo bëri waaye liggéey kat yi bëri affaire bi liggéey la man dama ñëw pour jël sound bi yóbbu ko international
Youssou Ndour dafa tëgga sabar ba Grammy boy bro Sure. gom naa ne yàlla may na ma may boo xam ne ni man mun naa koo def because xam naa industry bi ñun ñoo ko set bro ñun ñoo set standard si For real. ñoo andi branding bi ñoo andi quality ñoo andi everything ñoo andi sound bi Loolu performance bi ñoo ko andi man soo gisee boy di solo because of Noble. that's what I'm saying because ñun fu ñu jógee loolu mu ngi si ñun already Sure, man lu may def like I don't force it it's natural xam nga lu ma miin dama baalal leen yaa ngi ko Gars yi laa mel ne am nga dama baal and big shout out to my brother Attack boy suma moto bi dafa am problème taagay mu ngi paak si biti mu mahar ok. suma moto dafa am Lu asi doo problème ko waale si. Ñu tàngal studio. suma boy big shout out to Attack right Borom baal. suma moto bi dafa am problème tey so may war a am interview ma ko boy ma ne ko boy maa ni nga boy may war a am interview suma moto dafa yàqu you know boy naka sa jabar how are you mbaa yaa ngi liggéey ak yooyu comme loolu noonu moo tax man ñu am this relationship bu ñu am because loolu it means a lot to me Yeah, absolutely. you know because at the time am na time boo xamante winter bu ñëwee comme show yi du dee am kër nga dee nekk so I was depressed because mënu maa def music Wow. so at that time I needed people ñoo xamante ne comme and talk to you talk to me Motivate you and then yeah moom man musuma ko wax loolu waaye dafa toog xelam nekk si man call ma boy yaa ngi liggéey da nga sound bi comme loolu it means a lot to me man I know. understand nga so man noonu laa dee Nice jàppee guy, you know. noonu laa dee jàppee nit you know Non moom he's my guy pare dunda nen ko lu tamit nekk si internet bi ak in real life quite different. When you shoot him in real life, dude don't talk, you know. Ku am rus la daf dee rus la waaye su feesee caméra bi nii, he can talk whatever you wanna say on the nah mic. that's him bro I know. Te moom mun na ko Surrounds gérer, him. so. And I think we want to see more of this artists being each other's keeper. Yeah. It has to. Because if we support each other, I don't know, I found out that we can all thrive and then Oh, yeah. basically. But it's just a simple sense. Look at it, right? Xoolal industry bi last year. Asidik dafa feesal GCCI. ST feesal. Attack feesal. Jere feesal. Hussein feesal. Antu feesal. Loolu lum la nekk di woon moo nekk the market is big enough for everybody to eat. Survive, I'm telling you. So why do we need to Because fight? It don't few- make sense. Use your sense, few bro. years ago, only few musicians used to actually fill the Yeah. venues. Léegi booy yëpp ñu ngi coof. Léegi ku nekk mu te ngi te kenn coof. te nobody disturb anybody ba pare seen show yi dañ tegalante. So loolu rek comme something la pour nga jàngat si nga xam ne just kaay nga béy sa waar xam nga abale booy keneen def ci nga. But times without numbers, you had Gambian artists saying, let's say, come, Modou Job, he's a good artist, but Gambians are not supporting him. Sometimes when I hear those stuff, I felt offended. Because so you hearing that people like it, they will love it. They don't even care who you are. Even if they don't hear what you say, they will still vibe to it. Are you an artist that actually believes come Gambians aren't supporting other Gambians and you think they're actually doing great in the industry? I think it's all about ideology. Thinking, philosophy and all that. noo dee xalaatee foofu la affaire bi nekk so change your mindset and you change the game that's it. Amazing, great. And then, mindset. good. Listen, the conference is very inspired and we are learning Yeah. a whole lot of stuff, But legi na nga dem be nga nara gene sa wax naa léegi ne mu nekk di yëngal ndoy foo dem yow la Yeah. benn man tam maa ngi ko doon fecc sax bi ma béy ma ne ana góor ak façon fecc yi maa ngi ko ne xamuloo vibe bi la musu kunda la captain xaaral ma pause la musu ba gis nga fi da ngeen over game bi da ngeen yaaga woowal affaire yi dadi ñëw na aya ñëw na xale yi jigéen yi they were singled out it's been a long time nga dem show nga gis cëppee ñu sol heels def mees naysal ñëw comme ñu enjoy seen boppa ay boots la gars yi de sol because of the sound Wow, because so dafa war a am ku war a nooyal affaire yi Quality. understand nga so man foofu laa ñëw tempo Diplomat. that is home Amazing. na xale yi toog ñu xaar Good. I mean, what inspired that song, yow la? so yow la bu ma ñibbisee from America my plan was ma ñëw ma surprise Tiberi and then do one or two things after ma dellu January laa bëggoon a dellu sax but then bu ma ñëwee dama tase ak suñ benn daal suñ koñ la nekk after mu ne ma gis naa dégg because nga Tiberi bu mu doon drop lu liggéey album man I went silent. Yeah. The reason being is because bu ma woon man ak moom ñu nekk si market bi at the same time di push and pull ba pare ñun ñaari xam nga benn place lañ jógee we are doing the same so ma ne man comme que man def naa suma EP moom mu ngi def album like bàyyi ma hold on so moo tax nga gis toog ay full year 8 months maa ngi xaar pour moom like non pour Tiberi mu am that freedom like mu defam fekk du am distraction from me. Okay. But Like- were you where? By the time, did you actually recorded your sounds and all that? Yeah, man, I'm always making music. Man, maa amee portable studio bu ma dee àndal. Man ci biir moto bi sax su ma fi génnee léegi-léegi damaa record. I'm always going with it because loolu mooy suma liggéey. Yow da ngaa solu nga ñëw fii nga def sa liggéey. Man suma liggéey bi mooy dama war a record. Liggéey la fu mu ma munti Tey fekk. mun ngaa record inspiration fu mu la munti fekk yaa xam yaa ngi drive yaa ngi ñëw mun ngaa Yenn saa yi dama leen nekk di fóonante suma jabar sa am inspiration. Ak maa garaaw.
phone yu neex yoo xam ne but going back to what I was telling you so ma ñëwee daal bi daf ma laajte mu ne ma gëj naa la dégg on depressed because dafa seeda ba pare mënu maa dem show so I wasn't happy bro the only happiness I was having is my wife and my kid but like as a musician man loolu laa xam loolu laa dunda loolu laa mënu ma ko def so ma explain ko loolu mu ne ma ne you know mu ne ma ñaari affaire moo nekk si musique lii musuma ko explain fu naa dembalaa doot di explain yaa waaye sax yeah so mu ne ma ne ñaari affaire moo nekk si musique mu ne one mooy nga bugg a woy bi nga toppa ko ba mu bugga la back and then mu celebrate la wala yow musique mu choose la nga daw dem fu la ne mu xëcca la andi la mu ne ma ana sa papa ma ne ko suma papa dafa gaañ because man suma papa balaa ma doon dem dafa amoon cancer so I was one of the people in the family ñoo xamante ne I was helping him dañ am like real good relationship me and my dad so dafa battle cancer I was with him all the way to his last breath so moom bu mu gaañu dafa gaañu tey ñu suul ëllëg man ma génn a Gambia gannaaw ëllëg so I mean so suma papa moom laa tuddee suma doom bi waaye mënutoon am opportunity pour gis suma doom bi sax because of cancer bi so mënut a fekkee suma taka bi mënut a fekkee suma xew bi mënut a fekkee suma ngénte bi you know so after that di ma laajte ma ne ko gaañu na mu ne ma sa papa lan la wax balaa muy gaañu mu ne ma ne ko daf ma laajte naka nga def naka sa jabar naka sa doom ma ne ko ñu ngi faan mu ne ma Allah walla ma loolu Allah walla ma si pol mooy yàlla dina la dimbale mu ne ma kon wéyal mu ne ma yow soo wéyee da nga war a wéy soo wéyee da nga war a wéy there is a reason why you came back mu ne ma wéyal so si laa doon ànd ak boy dañ doon campé after ñu ngi génn ma doo di play biti yola and then inspiration bi ñu I did it ma génne ko and it's like starts to take a bit too you know and the rest is like history now Absolutely. and now bu mu paree mu ñëw mu explain mu ne wéyal yow wéyal rek wéy leen la sant wéyal wéyal That was nice, but sorry for the loss of oh yeah kooku soldat la boy mu ngi cool def na tingam Yeah, it's cool, really neat analytics, by the masha way. Allah amin Amazing. Gis naan yow la bu mu génnee, I mean, boy, lock up internet be a boy. That everywhere, boy. Yeah. I saw Senegalese people vibe Oh, with yeah. that content, all that nationals actually. Yeah. These are things we actually love to see. What because bro the truth is comme Gambians are so amazing ñun aduna bi yëpp leen dee célébrer ñun rek leen du célébrer why because amun toon ku mun a represent Gambia foofu noonu but now am neen boy yi boy Yeah, yaa ngi am ñoom Aya yaa ngi am ñoom Attack yaa ngi am Legend yi ñoom ST yaa ngi am boy yi ñu ngi def lu dof understand so man the reason why I came dama decide ne su ma demee ba di def li musically I have to make an impact in globally, not just Gambia. Because you say Gambia, bro, do my sacrifice for America, boy, nyipsi puto. I don't think you need to prove anything in the Gambia. Yeah, exactly. I need Gambians to be proud. You get us a bit new one, and you tamit. I'm then V. Absolutely, yeah. Tay, so play if you always like a video. Nga play IFE. Quality be rawan tawt. But even though mama gonna big, but you can see a key in the next 2-3 years. Dafa touch ndey aduna bi de. Because levels, like, you know. You know, aduna bi yep am nen stars. It's our turn, bro. Absolutely, you know. It's our turn. to also produce So stars. for Gambians in Gomko, if you look at my story, it's a beautiful story, bro. Hold on, when you're in America, less than 6 months, yala definitely. It's a sign. Yeah. Ne key, I'm not from where I'm gonna yobu game. Absolutely. You know, neku dama dem siniti di force. Gis lo ma topa ken di borandu. Gis lo ma martat. Ma def suma ting rek xam nga. You know, I think things You are know, flowing but naturally. yalla la, comme yalla du man, du suma mun. Yalla moko def. Yeah. Yeah, You that's also what bring your effort in it. You know what I mean? Sabu So wala it's na. high time they dance to our music. We have been dancing to them since soon Papa Youssou Ndour. Aye wun len pour ñu ñoo touch fi. Na gaay ñoo touch lu len ne because ñun tam bëgg na ñoo touch Sénégal. But it's high time ñu penetrate. And man, duma touch Sénégal kese de. Aduna bi lay touch. Inshallah. No, you start nga loolu. Ano ko def nga loolu because Wala it's wala like- dof. No, but the reality is, I mean, your group was one of the first groups that even went to actually receive awards internationally. You've been Yeah. to Sierra Leone, I think, Yeah. something like Nigeria and all that. Yeah, So- Nigeria. So here you actually make a breakthrough at a very early Yeah, stage, early you know, stage, before artists you might get body you don't put right now. I mean, no disrespect, but that's the reality, you know. Yes, and then now coming with this project, you gotta go to Penchami. Yeah. Lolo, naka since boo nekkoon fële la nga def bala da nga ñëw de nga start to see the reaction of how Gambians actually were responding to your sound. Nga look, foog la ma def A or B or C. Or was it because it's been a minute that you never give Gambians a show? You know. I think it's multiple reasons. First reason being that bilumawa. Ne wéyal so wéy da nga war a wéy so wéy da nga war a wéy. Loolu is something loo xamante ne léegi su ma bëggoon a dellu gannaaw sax yeah to keep going understand nga
the other thing more nekk ne like comme Gambians like suma fans yi dañ over loyal dañ ma xaar 2 good years génnewu ma music gars yi ñu ngi toog di ma xaar so su ma demee ba choose bàyyi full America ñëpp si suma dëkk comme they deserve that. They deserve that. Like, so that's why I'm doing this show. But I cannot do it alone as well. Like, people will give them talent, buma andi, give them quality, buma andi, give them branding, buma andi, and everybody can be a witness that it's not just the standard. Key dafa buga yobu game before. So now it's up to the people, you know, and the people are like, come nyom sen boba nyom ako gena buga. I know. Understand? So lo santa yala. I mean, they miss me. Yeah. Almost all this. Boy. Concerts I go to. Yeah, you didn't have a chomo tamit. Come on, boy. Boy, banging handsome boy. Come on. Taxi. I mean, Wow, I can match off it. No, I know, right? Laji, Because what happened, in fact, even all these shows that you've been to, mega shows, I assume you stage that they hard for no. Yeah, look You know? Look overload. Yeah, can't be for. So I know this thing actually is for national. Yeah, because it's like I said, it's bigger than just deaf music for the sake of deaf music. It's high time, like I said, Gambian summit. You touch Adunabi, bro. Then they celebrate Jamaicans, Senegalese, Americans, anybody. But when was the last time you saw an impactful Gambian artist, Kuduga, even Dakar Fini, touch? You never seen that. Lulu mo neka di nyo am. Inshallah Rabbi. No, we are seeing those. So signs, it's about the whole country, like coming together. Pour have the time, dafa jot de pour ñun tam ñu touch aduna bi. Yeah, it's good, but don't you think also having to probably collaborate with other musicians? Dafa ñëw. You know, I mean, are you thinking about it while you're working on that? Dafa ñëw, So dafa ñëw. collaborate with other musicians. I already have like collabs with like, but like that's my thing. I like surprising people, so let's leave it at that. But it's a whole guy. Nah. But like, yeah, I have big collabs, huh? Like very big collabs. But dafa am mission buma am fin first. Si deka bi fini. Okay. Fog lolu mu complete. And then, you know, we look for something step by step. Nanga nang. Ay hale in dawlen bro boy. Amazing. We saw a snippet of, was it you and Gaka blend in the studio or somebody else? And so much more. What, I mean, are you working on a collab with Gaka? We want to know. That's what I'm telling you. We were in the studio. We were cooking. We were in the studio. That would be amazing, you know. We love that because with that, you're at least, cooking. Yeah. I'm gonna have some followers in Senegal and all those things. But then, like, tay, suma liggéeyee nu ma bëgg a liggéey ba pare. Dan da ngaa gis ne du look like ne comme Aya moo nekk di dem uti collabo kese. Ngaa ka dafa def collabo because dafa gis ne ok moom tamit like comme kii tamit dafa ko ma benefit dara. Man du ma dee def collabo for the sake of ne comme dama bëgg a time boo xamante ne moom tam mu ngi ko soxla. I was there for him. You know, I drove a car. Understand? It's a mutual benefit like relationship. Sure. So the same thing like they approach ak even collabos. Man du ma collabo ak yow because yow yaa nekk Michael Jackson. No. I will collaborate with you because you're tamit am na loo xamante ne di nga ko win. So it will come. I love that concept because what happened in fact, come let's say man suma bëggee ama yow collabo just because stardom. Yeah. What happened is in the long run I may not brag about it because dama wane hay yow man maa la may collabo nga hit this, so you cannot brag about it anyway. Yeah. So It has to be a win-win. For both of you and all those. You can sometimes you go to the nga gis ayam ngay chill ak ñoom Ruga. These are people that have their numbers. It's not like come then mbokante di chill. No, you do that demé nonu. There has to be a connect. Okay, te yow man mun naa tase yow si club bi dama chilla yow out of nowhere. No. Then dama la xam di nadu. So just people should know that like these are people that I know, like Diamond Platinums. Dama dey post like sometimes you know waxtaan si phone ni ma post ko suma snap bi. I know them. I can go man bro, dama bëgg collaboration. No. But time bu ma dem approach la dafa fekk ne yow sa boppa bëgg nga ko. How many am I? I know. Yeah, so but I'm glad that you are setting those standards. Suñ bëggee dem international, foog am mindset bi nu mel. So moo tax ma la man yàlla am na lu mu def si man. Te man daf ma jël time after that bi lu ma wax time boobu laa toog ma accept ko. And then accept it, you know, and just push. Great, proud of you. Thank you, bro. Moving forward, naa la jox el captain o jolal boobu. Waaw Musukunda la captain. Okay, Musukunda. Waaye boy den la mere de. Non boy yi nga kam la benn affaire. Gis nga boy lu ma la nekk di wax boy woowal nañ affaire yi ba mu fi man boy dañ ma overlove, you know why? Man maa dee tas seen ndooy ñu happy di. I know, right? Yeah, man maa dee chilloo seen ndooy yi de. Yeah, so man boy bu ma réetu da nga nelaw de. I know, right? Yow ku dee chilloo xale yi jigéen nga ne doo réet kooku da nga dof. Yes, now that I'm in hosting a concert is not easy, especially Gambia before. I mean, logistics and negative put across to make sure you have a lot of people to come on board because man, like what I say is
we need more investors. Ordinary 50,000, you need 20,000. No. Those videos, you don't. Look at this, bro. Guess how much this music video cost? I know it costs over hundreds of thousands. The Yeah. quality This music video cost 300,000. the quality is there. Yeah. You know, 300,000. Now you can see. So da gis ne man dama dem jël luma dama dajale xaalis bu ma am fele na le because like I said suma def li dama ko def at a level boo xamante ne kenn defu ko so dama need pour jël man luma denca man ma ñëw ma risk ko suma carrière. That is why, coming back to your point, it's important for you to investors because we cannot do it alone. We need help, bro. Yeah, you need sponsors. We need help. And all those Yeah, stuff. we need help. Great. So, just out of curiosity, I mean, have you at some point probably reached out to some, I mean, corporate institutions ahead of your concert? Because it's very important. These are things we need, people we need to come and actually support. Because the thing is, you are giving us something, we missed it, and we loved it. Yeah, definitely. You know, so we should also reciprocate the same energy and at least support in any way possible we can. Yeah. So ñu ngi wax Gambian si dëgg bu fa nekk mooy musique dafa seer. You know, musique dafa seer nekkul ñun dañ am xaalis dañ ñeme risque rek. Man lu ma denca fale yëpp laa ñëw ma risque ko suma carrière. Too. I love her so much. A whole lot of artists, you know. Absolutely. I love her so much. Member as well, Prince Deli. Management bi ñoom Ametijan Stage my DJ waaye so ñu ngi link up ak ay nit ñu ngi yóbbu ay letters trying to get support but di wax ñuy seetaan if you want to support we need it because luñ bëgg a def wax nañ leen ko ba pare but then we cannot do it alone man su ma amoon xaalis bi naa ko def but yàlla mayangut ma xaalis boobu noonu you know so show bi ni moo tax dafa important because tey soo leen ñëwee ngeen jënd ticket loolu mooy tax tey man dama ñëma ma dem ma rixaat instead of ma fay 300,000 ma dem ma fay $500,000 pour video because people are paying in dollars for music video because lolu image dëkk bi la nekk di jaay suñ la waxee ne li Gambia lañ ko shoot you cannot believe you know ba pare biir Gambia fii la quality bi biir Gambia fii la te duñ dem feneen di ko fa sutee su fa tooloo nen dem but for now dañ nekk di jaay dëkk bi ne Gambia tamit am na lu mu am so we need not just like corporate bodies we need individuals ba si president bi to the level like look at your youths what they are doing nekkuñ ci mbéra bi di saaca nekkuñ di xuloo nekkuñ di ñu ngi inspire xam nga lu ma mean and all that crimes and all that but then you choose this to survive at the same time to put the image of the country outside so thank you for bringing that up and if anybody wants to support us you could always reach out to him he will link you to Empress or you could you could give I don't mind you can give your number why not do that you can give out that guy lu wolota 3766322 that's my manager's number but at the same time like I said mom tamit mu ngi si télé bi so leen ko linké na make sure ne mu dimbale ñu gis na lu ñu nekk di def you know 3766322 ku ñu bëgg a dimbale vision bu ñu am magna lu ñu bëgg a def rek but we cannot do it alone we need you people to support there are many ways you can support you can buy hundreds of tickets you can sponsor the sound system exactly credits and all that so there are so many ways that you because can Penchami Hall the venue is costing man I always tell team I the truth because dama bëgg gay xam industry bi num nekk di demee pour gay xam we need money Penchami Hall is costing $150,000 Gambian dollars pour rent hall bi kese no sound system minimum is 150 or su nekkee gay am nañ relationship with you they could do 125,000 loolu budget is sound ak venue bi rek ñaata la léegi over 200,000 almost 300,000 right 300,000 léegi ok flyer ñëwut billboards yi ñëwut auto yi ñëw dawal essence bi ñëwut songs yu ñu nekk di produce ñëwut videos yu ñu nekk di produce ñëwut suñ boy yu ñu nekk di àndal lu ñu leen a fay ñëwut so we cannot do it all promoters yi ñëwut that's why like come Empress is very important to me like she's doing more than like you know so Gambia we need help we need support but yéen a ngi dimbale ku aay tamit come on boy nekk leen di dimbale coomo man dama ko jar come on pour America laa teg ñëw ñëpp si suma dëkk boy come on bro I love you guys man I love you guys so much mu bàyyi states ñëw ñëpp si come on boy I love you guys boy I love you guys dama bëgg America di ñu xool Gambia ñoom tam ñu fecca suñu musique ñun fecca nañ R&B fecca nañ hip hop fecca nañ anything akama ay nee ma laa jógee booy dañ ma mun a stand amazing now going to the I'm not going to spend much time here or maybe I don't know actually but then is Aya working to actually
collaborate with more Gambian artists because ñeneen ñi ñëwoon sa Aya dafa ñëw du delluwaat ndax we want to know because am naa ne moom Aya tam at least mi am jabar foofu loolu oh yeah no it's like comme foog ma dem jël suma responsibilities man góor la like foog ma jël suma and team Aya understand that already loolu man I go live and I explain my life to my fans man ma leen noba gaay I tell them the truth you know of course dinaa dem waaye dëkkuma America man Gambia laa dëkk suma kër bi fii la nekk suma doom bi man dama bugg a liggéey si Gambia fii si musique ma samba kër mu ñib si fii mu foy comme man nu ma foyee ma yar ko comme suma papa nu ma yaree suma papa nu ma yare noonu laa ko war a yare mu dem fii ba mag if he decide to go back to America that's his choice but man lu ma war si moom dama ko war a def te fii laa koo defee nag fii laay liggéey fii laay teekee fii laay jën sampee kër ma génne ko America mu ñëw ma yar ko fii mu jàng islam fii mu jàng diine fii suma yaay mu gis ko suma fanti ñu gis ko su magee lu ko neex def suma yoon fekk yow def nga lu la war waaw suma yoon nekku si suma yoon loolu das fair la xam naa ne moom foog mu dem daara because wala daara moom waaw boobu suma mère bi sax boobu ma ko handul I know right Ibrahima feeti ka daara aca simi nangi ma do sofinda sofa I'm not we've actually talked about we spent a lot of time but then just out of curiosity are you working with few Gambian musicians to have at least some collaboration gis nga xoolal gis nga noonu ndax tamit dinañ gis nga am collab ak Tiberi before you leave or something like that yeah I think man gis nga noo ma gisee ma jékki-jékki rek top si stage booy Tiberi dama bëgg affaire surprise waaw waaw because the truth is bro su ma la ñëwee téeméer la maa ngi dem def collab ak Tiberi suñ ko defee it's not impressive xam nga ko yëg nga ko but soo ubbee sa phone bi nga def tiit nga cappa ji Aya ak Tiberi baali nga dem nga xool ko by force noonu la day gën a make sense ba tax nga booy garaawoon waaw moo si curious leen man doole man eewu leen suba nga gis ni nga scroll nga gis Aya mu ngi Abu Dhabi wala Aya mu ngi ci la attaque wala mu ngi ci la SD wala mu ngi ci la kii wala man a DJ Wise ñu ngi zembere ay yooyu noonu one thing about Aya yow waaw yaa ñancu waaw yéen nekk dis artist bi nga xamante ne kenn du dee mos a dégg ne ñii ñi ngi beef ak benn artist you are always cool with everybody bro man mag bu toll nii man mag bu toll nii man most of no hold on most of ndoo yi ñoo fekk ma si industrie bi fii lan lay doy di dem xeexi jàmbur wala di xuloo yow sama gi boppam da nga koo gérer man soo ma fekkee may waaw man su ma gaynde boo parade taluma problème yi jàmbur de ko am sa problème dama nga gérer ko waaw kenn bu ma yàpp interview sax kenn bu ma oo interview di ma laajte problème no I'm serious because I'm not bro come on you nga team pour Aya di ko wane la nga foog si kii ak kii sam lu si suma yoon that doesn't even make sense to ask someone it's more of a hypocrisy yeah because the point I'm driving at is how were you able to manage just being cool with because everyone you know like what is the suma yoon nekku si man nekkuma nit yi problème the truth is nekkuma nit yi problème lu mooy dëgg no the reality is you know what maybe there is more to it not just nekkuloo nit yi problem because we are all imperfect. Lego nga solve cost something but then like I said, I'm saying this based on facts. Facts, yeah, it's true. Like more than my reference, you are like you are in beef or beef with even man foo ma déggee si problème xamal nañ ma tooñ. Wow. Why? Because the truth is like su ma nekk your friend, it has to be genuine. Jox naa la example like man example DJ Wise, right? We were there since childhood. Like lu ma ko ene moom su toogee fi na la ko wax moom lu ma ene su ma fi toogee naa ko wax it has to be genuine like lu ñu am dafa war a genuine dafa nekk comme lu déggu la su nekkee lu déggu lu ñoo weesante suñu time nekkuñu ay xale boy come on even though ndoondu muy cool waaye comme du ma niti seetaan du ma niti problème so du ma try pour impose ko si problème du solve dara waaw man daal tempo may performal xale jigéen yi lu bari xëj na fa waaw yes but I must ask di leen bigal Wise xale jigéen yi am naa ne man si yooyu laa nekk waaw lately gis nañ upcoming artists yu bari then they choose hype over quality like da nga gis nit ñëw génnee song bu tilim I call it song bu tilim you actually made name for yourself saaguloo kenn defuloo dara lu ñàkk a xanaa aguloo fa nga fa right nekkuloo jine nekkuloo dooma waaw they are the same human beings so they can also do same and get to stardom right but lately what do you have to say musicians yi nga xamante they resort to definitely bad because ñun boy culture bi and the deen and all people need to understand people they need to understand like come as a human being itself come yow there will be a day this interview like people will play it and I will not be here you will not be here
there's an impact da boo war a bàyyi legacy so dafa des ndax yow artiste bi ndax xam nga loolu ndax xam loolu am na ñu nekk di wéy pour wéy rek te ñooñu tamit dana laa bàyyi gars yi it's okay musique nekkul lu baax it's fine am na ñoo xam ne yow but it's important pour nit ki yow loolu lii dama ko wax pour yow bàyyi la sa boppa yow benn bés da ngaa dee understand nga and am na sa doom yi dañoo mag what do you want sa doom yi xaritam yi suñ demee school mu fight ak gars yi suñ meree lan nga bëgg a gaay ko da nga bëgg ñu wax ko sa papa cagala ndax sa papa moo dee wéy nit yi di influence gars yi def lu bon is that what you want no problem the choice is yours Great. the choice So is the thing yours is, the ball is in your court. yeah the choice is yours The funniest te soo thing, bëggee loolu tamit fine ñu seen mere amuy kula internet bi nag loo fi mënti dugal yeah dafa nekk ba ilal yombi waaw because lately gis nañ politiciens yuy wax léego-léegi the next day they shift ñu ngi vaagaay so the same thing will happen here if you resort to doing bad music when you grow up you're gonna tell your kids sa papa bad music la doon def sa yaay bad music la doon def Yeah. A B O C so now the choice is yours because we are living in a democratic country because man duma la jël dóor la teg la yara no I can't do that nobody will do that but then your history si boppam moo laa jot so if you want to be on the good side of history it's better to do good music kii dafa de aaga fu mu war a aaga defut saagawut kenn you know the attacks and the list goes on the JRS and everybody so I don't think take Gambia right now like so what you say there's some people who still support you so why would you resort to bad to also profanity and all those I think it doesn't actually make sense at some point then I can create more enemies for yourself and all that right now it doesn't actually I mean worth it but before we actually wrap up this interview I just want to ask few questions even though one question per se because how now you actually want to give us surprise all the time but just approximately how many new sounds are we gonna hear probably before the show June 13th? before June 13 Would there be any or there will be no? Because sometimes also artists but because already na mu ngi ñëw already na is on the way na is coming in fact I was gonna ask about it because I heard you saying you're gonna give some percentage to Monday Moy for royalties benefit and all that I mean why? okay let me give you a short story and a quick one because we're running out of time I know right? so bu ma dëkkoon Wulinkama there was a time boo xam ne man boy ñu fa dëkkoon so time boobu ñun amutoon baax we are very broke so sometimes da ngay toog añ lekk nga dee def doo dee reer because booking amut because ñu leen teel a gën a kër so gis nga Mandi Mori it was living family am they are living right opposite man fu ma nekkoon so rakam bi am na time boo xam ne comme suñu ci leen dafa dem kër bu yekka añ bi bu ñëw ay si am nga man ak Mandi musuñoo foog naa benn rek la ñu am interaction oo ñaar yaayam buggama trop but that's out of that phase if you look at Manding Mori Baye Babu Jari Madi the list go on these people dafa am lu ñu def si industry I hate the fact that ne artistes yi ñu ngi ñëw di behave like ne comme ñoom ñoo sanca Gambian music am na ñu fi nekkoon come on ñooñu ñoo build plateforme bi ñun ñu ñëw ñu build on top of that te am na man su ma demee am na kuy ñëw mu build on top of that and those people deserve to be celebrated bro boy ñii xoolal ñii dafa métti ba nga xam ne comme imaginal the pressure yaa ngi nekk a star Gambian music time bu amul xaalis yaa ngi nekk full star nga ñib si kër saaku maala mu fa jee sa yaay mu ngi génn ñu ngi ko wane yaa nekk yaayi kii understand nga pressure boobu moo tax booy ñu génn fi ñu dem out dem lijjanti ko people need to think about that these people are responsible people in their family te ñoom la ñëpp teg bët so imagine so nekko di leen fay mu ngi frustrating boy gaa ñoo tukki ñu dem def but the beauty is ñun ñu nekk di ñëw after guy let's cherish them man dama cherish ku góor yi you know why because su ma demee man dama bëgg ñu celebrate dama bëgg ñu remember ma dafa am solo baax a baax te man so moo tax song bi bu ñëw nii I dedicated to Manding Mori man koo ñëw drop soon te song bi mooy gën a toj yoo la because intention bu fa nekk dafa pure dafa genuine yeah foog naa ne Gambia for the longest of time we only celebrate our people when they are gone yeah it's high time we celebrate them while they are alive they feel entitled they feel good about it and then like and to know ko waxee these people when they were doing crazy stuff do not am even that views internet no bro no support no bookings no support no nothing nga expect boy ñu toog fi ñu frustré after the same people yi ñu ñëw di waggaane failure la no dafa dem out mu lijjante yaayam ak papaam yeah that's better understand nga but then what we should do is remember them cherish them support them show them that ne yéen li ngeen def ñun ci loolu lañ nekk di build up we shouldn't act like ne comme tey aaya ñëw fi di garaaw mel ni moo sanca Gambian music non ñun dañ ñu gis Baye Babu gis Manding Mori gis Nova gis Jalex comme jàngee si ñoom xam nga so I think it's high time we celebrate this people moo tax ma ne Manding ne su ma droppé song bi
even though man lii rek laa si use mooy nanga ma mbuloo mu tan sama I took it and bring it in a whole different way. waaw hook boobu noonu nga jël def like flip ko si. def man suma own thing non dama def suma own thing ma andi hookam attach ko si. oh ok. understand to celebrate him but ewma si loolu song bi suñ ko defee even su nekkee $100 laa si am dama ko bëgg a jox 50 ma jël fi ene naa ko loolu moom call na ma nag mu ne bëggut ko ma ne ko baax na amul problème naa ko yóbbu sa kër yeah I love him I love Manding I love how you actually I love Manding so much I love him so much I love him it's always good to have a good heart yeah even that happened yeah danga dem bëgg everybody survive and all that yeah glad that you giving him that credit it's important you give it devil it's legend bro legend crazy I know this question will be wow so June 13 June 13 nag waaw Pencami Hall we have to talk about this again time bi génn de but then if you think like there is something that you want to say that I didn't ask with regards to June 13 you can say benn affaire moo fa nekk June 13 Gambia ren ma inaugurate as the president of Women Affairs inshallah 1 2 dañoo def show boo xam ne musut am fii production bi musut am fii loolu la ñoo def is it gonna be a live percussion of course live band come on boy du ma def fii fi como boy no I know live band rek laa mun so Gambians yi ñu leen boy it's time boy we have something come let's celebrate you know come let's celebrate Gambian music boy you know let's make Gambian music nice again boy you know music bu ñu def suñu culture la suñu tribe la nañ ko jaay si biti boy Sénégal ñu ko def we can do it but like we need you guys to come out you know because we got dina leen perform dina leen fi full packing nga man yëpp nga mun product yi yàlla laa ji la come on yaa ngi cool taal bu yàlla taal soo ko bëggee fay so thank you for having me yeah amazing but this one is a difficult one just name us give us your top 5 Gambian artists top 5 of all time be it since Kasongoye Nation currently I would say Super Eagles okay Super Eagles one yeah I'll give you Magnificent yes I'll give you Jaliba yes I'll give you this guy what's his name again I'm sorry man Abouak Fafa wow okay wow I'll give you Sambu Suso 5 I love Sambu Suso so much and this we work on her on 3 different projects you know yeah I love her so much musuma ko meet so maa ngi work on waaye pour meet ko yeah I love her so much you can work with her yeah I love her man dama ko bëgg a gis rek comme man because ma nekkaan xale dama saan jiartes ta moom mu ngi ñëw di wéy Sambu Suso so dama ko bëgg a meet personally ma xool ko mu xool ma comme ma believe ne man tam maa ngi toog ak Sambu Suso loolu la so in case if you are watching I love you so much te ku ma mën a dimbale pour ma gis Sambu Suso dimbale leen ma dama ko I love her please help me I love her I love her yeah I'm a huge fan of you I love you so much and thank you so much Aya for coming despite the fact that bagage is very busy being big studio and then having to miss an interview is crazy by the way but then naaj baa ngi tànga sama bi yaahu sa boy bi ñëw big shout out to my nigga Meti Gang attack mu ngi def lu nice my brother la man and congrats to his show bu romba exactly impress tamit di ko jaajëfal tamit you know foog naa ma text like 2 weeks ago you know having to work this out and all that it's beautiful boy ñu ngi def lu nice thank you to Attack for bringing me today suma moto dafa ab yaba suma nigga la boy you know dafa tek ne dañ ko interview because you know boy man suñu relationship bi dafa rafet he's an amazing guy you know I have love for him te ene naa ko like fu mu bugg a dem yal na ko ci yàlla àggal you know fu mu bugg a àggal loo Gambian music te boy yëpp boy from the legend ST to suma boy ñoom Hussein you know Tiberi Pablo Jezo fu ñu bugg a àggal yal na leen fa yàlla àggal boy because gis nga like comme tey man maa ngi am suma yaba bu ndaw xam nga saa ñu xam nga it's beautiful bro you know so big shout out Meti Gang boy big shout out Meti Gang shout out to Meti Gang and of course shout out to Musukundala kaktena musunyima suma ba dafa de mbetele fewa wawai simian mamidano tako jiwala bado niye komo na kinaomba lobe katara leo wotona naona kama wai
Mbulo mutan samba nyola ni katawa inko yena. Junte ting alna. Bamba kalat. Ko boy. Lucy Faba Lola. Man dim ko konkoto muro ko tole konkoto kuto kul koto boñalo. Nin juntat ngemin dang. La ilaha illallah. So Gambia, let's come around support the dude. Blinstein doing great. So the only thing we can do is to actually give back, support him, and then I have actually taken the music to the next level. This is the least we can do for him. In fact, supporting him this way, Lolo, is not that even big. It's just a small token because this way they spend millions on their production and all those stuff. So it's only fair enough. You also support them either through buying money tickets, supporting the sound system, and of course help even pay the we need it. We need it. We need it. The billboards and all that. We so need it. Thank you so much for watching, and then June 13. And thank you for having me, bro. That's over bad. I love it. I love the interview. Thank you. Amazing. Respect. Good having you, man. Respect. Yeah. Nobles. Natalia Magindula. Gambia yolola isofora manumamora ajola damandika isofora manumamora afula dasara huye kopapala isofora manurimora wolo bamanjago kopapala isofora manurimora nenero the diamond the diamond boy. Dikana tora ida andile. Dikana tora ida andile. Oh hello sajakili. Oh I know sajakili. Oh hello sajakili. Oh hello. Yeah, yolola. Isofora manumamora. Ajola damandika kopapala. Isofora manumamora. Afula dasara huye kopapala. Isofora manurimora. Wolo bamanjago kopapala. Isofora manurimora. Nenero the diamond boy. Nenero the diamond